In the dark, early hours of the morning, another Ukrainian city comes under fire. This is Lozova, in Ukraine's Kharkiv region. A Russian drone descends from the sky. Seconds later, it explodes. An apartment building is hit, a local business damaged. Smoke rises into the cold morning air. This is not an isolated strike. It is the second drone attack in Kharkiv region in less than 24 hours. Just a day earlier, another video went viral, capturing the moment a Russian drone slammed into an apartment block in Kharkiv's Saltyvsky district. Homes turned into targets, civilians caught in the blast zone. And the pressure is not limited to the front lines. In Kyiv, the capital, the impact is being felt in silence, in cold, unheated homes. After a wave of Russian missile and drone attacks, more than 1,300 apartment buildings are still without heating. Mayor Vitaly Klitschko says utility workers have restored heat to thousands of buildings since Saturday, but over 1,300 remain in the cold. We currently don't have any heating, but we are holding on. We do have electricity, so we're managing to warm ourselves up. And we also have gas. There's more darkness than light. We have a small child. We need to huddle together to keep her warm. There's always a huge pile of laundry. And after the shelling, there's no water for a long time. It's hard, but we've gotten used to it. There has been no electricity for 2 full days already. And it's with constant interruptions there. It's so incredibly difficult. But we do have water. I live in a place where there's gas. And we still don't have any heating in our homes. It's very difficult for us. And we are hoping for things to get better. I'm telling you, there is no hope at all. It is necessary to fight. With Western partners and our allies. Across the countries. And what about now? A ceasefire? How can we possibly agree to that? He will gather his strength and then he will say, take care of yourselves, I'm leaving again. So we must stand firm, endure the winter, and then we'll see. I believe that everything will turn out in our favor. Ukraine's President Volodymyr Zelensky says Russia's focus is clear: energy systems, critical infrastructure, and residential areas. Just this week, he says, Russia launched more than 1,700 attack drones, over 1,300 guided bombs, and 69 missiles. All of this as Ukrainian, Russian, and American negotiators were meeting in Abu Dhabi to discuss possible paths to end the war. Zelensky warns, every massive strike carries devastating consequences. Even in these days, Ukraine is being struck by continuous attacks, leaving entire populations exposed to the bitter cold of winter. I follow what is happening with sorrow. I am close to and pray for those who suffer. The continuation of these hostilities, with increasingly severe consequences for civilian populations, is widening the deep rift between peoples and pushing further away the possibility of a just and lasting peace. I call on everyone to intensify their efforts even more, to redouble them, to truly put an end to this terrible war. Dear children and young people, I thank you for helping us adults to look at the world from a completely different perspective. The collaboration between different people and diverse nations, thank you. Be active promoters of peace, whether at home, at school, in sports, or indeed in every single place. You should never ever resort to violence, neither through the words that you speak, nor through the actions that you take, never. Evil can only be conquered through the power of good. Together with these young people, we are praying for peace in Ukraine and the Middle East and in every single region where, regrettably, battles are being fought for interests that are not truly those of the people. Peace is truly constructed and maintained through the mutual respect for all the world's peoples.
Ponchideshi, and in our human relationships, even we Christians, therefore, must strive to overcome and I wish you all a blessed Sunday. Burning buildings in Kharkiv to freezing apartments in Kyiv, Ukraine braces for another night as the war continues to reach far beyond the battlefield. Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, я впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для Білорусі було просто недостатньо. А тепер ми усі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для усіх через залежність Білорусі від Москви. Залежність, що не стає меншою. Оператори російських реактивних шахедів працюють по Україні, в тому числі з території Білорусі. Зв'язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи і світу арешниками. Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти усіх нас в Європі. Саме тому для Європи важливо не втратити жоден з народів, які живуть свободою. Саме тому для Європи критично не втрачати час. Саме тому ми усі в Європі кожен день маємо працювати на сильну Європу. У підсумку історія карає тих, хто залишається осторонь. Багато в чому війни ХХ століття – це наслідок байдужості сильних світу цього в столітті XIX. Війна Росії проти України та інші російські війни проти Молдови, проти Чечні, проти Грузії – все це наслідки байдужості до правди наших з вами народів, правди, яку наші люди відчувають, і байдужості, яку проявили ключові держави світу наприкінці радянського часу, в 90-х роках та на початку 21-го століття, коли вони поставили на Росію, на перезавантаження з Росією, яке справді стало перевантаженням для усіх нас. Зараз ми стараємось зробити все, щоб наших спільних дій вистачило для реального захисту України, значить Європи. Допомога Польщі для України після 24 лютого безпрецедентна за увесь час історії наших народів. Литва з нами і теж на безпрецедентному рівні. Всі Балтійські держави з нами, Північна Європа, Німеччина – один з найвагоміших захисників життя. Франція, Британія – вони з нами. Центральна Європа – майже вся з нами. Італія, Іспанія та Португалія. Усі держави Півдня Європи з нами. Румунія і Молдова. У 1863 році повстанці навіть і мріяти не могли про таке єднання. А зараз це єднання працює. Євросоюз є. І сильніше щороку. Сполучені Штати, Канада, Японія з нами. І наш заклик, щоб це єднання було ефективним на 100%. Не наполовину, не на кілька місяців з року, не до наступних виборів в тій чи іншій країні Європи, а на 100% ефективно. Не стільки, скільки не шкода, не стільки, скільки можемо, а стільки, скільки спрацює. Так, щоб загрози Європі і кожному з наших народів просто більше не було.